Hello everyone, this is Malliswari. Today I am going to explain the complete chemistry syllabus in diploma for diploma students as per c-20. So c-20 బేస్ చేసుకొని డిప్లొమా స్టూడెంట్స్కి డిప్లొమా సిలబస్ గురించి నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో హౌ మెనీ చాప్టర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్ ఇన్ ఈచ్ చాప్టర్ అండ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి, ఈచ్ చాప్టర్లో ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి, అలాగే ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది మార్క్స్ అనేది, సో దాని గురించి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అకార్డింగ్ టు c-20 అవర్ సబ్జెక్ట్ టైటిల్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఈఎస్. సో డిప్లొమా కెమిస్ట్రీ పేపర్ వచ్చేసి టైటిల్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఈఎస్. ఈఎస్ మీన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. Okay, along with chemistry we have to know about environment. Okay, chemistry తో పాటు ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి కూడా మనం కొంత నేర్చుకోవాలి. Okay, let us see how many chapters. Total 11 chapters are involved in c-20. Okay, so c-20 బేస్ చేసుకొని 11 chapters ఉంటాయి. Let us see one by one. Okay, our first chapter is atomic structure and chemical bonding. So our first chapter is atomic structure and chemical bonding. Okay, so this carries 19 marks. First chapter weightage is 19 marks. So 2 8 marks questions and 1 3 marks question. సో 2 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్తో పాటు 1 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్? ఓకే, సో లెట్ us see fundamental particles of an atom means about electron, proton and neutron. And Bohr's theory of an atom means Bohr's postulates, Bohr's merits and Bohr's demerits. Okay, Bohr's theory, we can call it as Bohr's theory. And next one, atomic number and mass number definitions with example. Okay, next one, quantum numbers. So how many types of quantum numbers are there and what is its significance? Quantum numbers ఎన్ని ఉన్నాయి, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని స్టడీ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అబౌట్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్, హుమ్స్ రూల్ అండ్ పాలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ అలాగే హుమ్స్ రూల్ and Pauli's exclusion principle. So all these principles we have to learn here. Okay, and after that see atomic number of the elements from 1 to 30 elements from periodic table. So periodic table lo unna 1 to 30 elements atomic numbers and electronic configurations we have to learn here. Okay, మనం నేర్చుకోవాలి. At the same time how we will calculate the number of neutrons in each atom. Okay, sorry, each element. Okay, after that electronic configuration of the elements from 1 to 30 elements of periodic table. So periodic table లో ఉన్న 1 to 30 elements atomic numbers నేర్చుకోవాలి. After that we have also calculate that number of neutrons present in each atom from 1 to 30. So atom electronic configurations అలాగే ఆ ఎలిమెంట్లో ఉన్న number of neutrons we have to learn here. Okay, what is orbital and how many types of orbitals are there and what are the shapes of orbitals, ఈ టాపిక్స్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. Okay, and after that chemical bonding. So how many types of chemical bondings are there? So many types of chemical bonding, but here we have to learn ionic bonding and covalent bonding. So ఇక్కడ మనం ionic bond and covalent bond formations గురించి నేర్చుకుంటాం. How it will be formed, covalent bond and ionic bonding takes place, ఎలా జరుగుతుంది. At the same time we have to know some of the examples of ionic bonding as well as covalent bonding. So we can take some examples like NaCl and
MgO formation takes place by ionic bond. At the same time, molecules like H2, O2 and N2 formation takes place by covalent bond. Okay, so these are the examples to form ionic bonding and covalent bonding. Okay, so finally the differences between ionic bond and covalent bond. So these are about our first chapter. Okay, now see second chapter. So our second chapter is solutions. So our second chapter is solutions. It carries 11 marks. So solutions carries the weightage of solutions 11 marks. One 8 marks question and one 3 marks question from the second chapter. Okay, so topics involved in solutions are very less theoretical part in this chapter. Chala takkuva theory untundi and remaining all about the problematic, means problems. Okay, so the topics are types of solutions. So how many types of solutions are existing in the environment or nature? So ఎన్ని రకాల సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒకటి, అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ నేర్చుకుంటాం. And after that we have to learn about normality and molarity. At the same time, mole concept. Okay, in the second chapter we have to learn definitions of molarity, normality and mole concept. So what is meant by mole, what is meant by molarity and what is meant by normality, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. And the formulas involved to solve the problems on molarity and normality. సో వీటి డెఫినేషన్స్తో పాటు మనం ఏమేం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తున్నాము ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి అని. సో ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్? వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ సొల్యూషన్, ఒక సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద మొలారిటీ అండ్ వెయిట్ హియర్? సో దే గివ్ 5 molarity of NaOH we have to prepare here. Okay, so how much the solute quantity present or how much solute we have to take here? So 0.5 molarity ఉన్న NaOH సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎంత సొల్యూట్ని మనం తీసుకోవాలి? అలాగే సో we have 0.5 molarity of solution. How much acid required to neutralize this base? సో 0.5 మొలారిటీ NaOH మన దగ్గర ఉంది, దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ కావాలి? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈస్ చాప్టర్ 3. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్. సో థర్డ్ చాప్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్. This also, the weightage of this chapter is 11 marks. Again 8 plus 3. Okay, 8 plus 3, 8 marks question and 3 marks question వస్తుంది దీంట్లోంచి. So what about acids and bases? So the nature of substances are mainly acidic, basic and neutral nature. ఓకే, కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ నేచర్ వచ్చేసి 3 నేచర్స్ ఉంటుంది మనకు తెలిసి, దట్ ఈస్ acidic, basic and neutral. Okay, here what are acids and what are bases, and there are some theories to explain about acid and base. యాసిడ్ గురించి బేస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొన్ని థియరీస్ కొంతమంది సైంటిస్టులే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో 3 ఇంపార్టెంట్ థియరీస్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. సో 3 థియరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో దే ఆర్ అర్హీనియస్ థియరీ, బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ దట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటాన్ థియరీ, and the third one is Lewis acid base theory. So these 3 theories are explain about acid and bases. So danto paatuga what is meant by pH? So pH, power of hydrogen, so negative logarithm of hydrogen ion concentration, and the importance of pH and some of the problems on pH. Dinto paatu what is meant by buffer, why we are using buffer and what are the importance of buffer. So వీటన్నిటితో పాటు ionic product of water. So all these topics are involved in
the third chapter, acids and bases. Okay, now we can go for fourth chapter. So our fourth chapter is principles of metallurgy. Principles of metallurgy is our fourth chapter. So in this chapter, what is meant by metallurgy? Metallurgy ante enti? What are the principles involved in metallurgy? Metallurgy means the processing of the pure metal from the ore, or the extraction of a pure metal from the ore. So ore nunchi pure metal ni teese process ni metallurgy antaru. So during the metallurgy, we have to apply different steps to get pure metal. సో మనకి ప్యూర్ మెటల్ రావడానికి కొన్ని రకాల స్టెప్స్ని మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతాం. సో ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ని, ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ని ఒక్కొక్క టాపిక్గా మనం ఈ మెటలర్జీలో తీసుకుంటాం. ఓకే, ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ మెటలర్జీ ఈజ్ 8 marks ఓన్లీ. 8 marks క్వశ్చన్ దట్ గెట్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్స్. ఎగ్జామ్స్లో మనకి 8 marks క్వశ్చన్ మాత్రమే మెటలర్జీ చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్, that is electrochemistry. So our fifth chapter is electrochemistry. This carries, then the weightage of this chapter is 11 marks, again 8 plus 3. 11 marks questions indulonchi vastayi. One is 8 marks question and other one is 3 marks question. Okay, now see what are the topics here. So electrochemistry is nothing but a conversion of electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy, vice versa. So ala chemical energy electrical energy ga ela marutundi and electrical energy chemical energy ga ela marutundi ane topics manam ee electrochemistry gurinchi నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ present in electrochemistry. దాంతో పాటు Faraday's laws of electrochemistry. So Faraday's laws are very important topic. Faraday's laws of electrochemistry and the problems on Faraday's laws. Faraday's laws మీద ఉండే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అవి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సమ్స్. ఓకే, సమ్స్ Faraday's లాస్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ galvanic cell, how it will be constructed and how it will be works. ఓకే, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది గ్యాల్వానిక్ సెల్ అని, ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అని మనం నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఆల్సో రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్. సో రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సెల్. ఓకే, సో ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సెల్ గురించి మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ గురించి, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ NaCl గురించి నేర్చుకుంటాం. అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఈఎంఎఫ్. సో 2 different ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. దట్ ఈస్ Faraday's laws of electrolysis at the same time EMF. ఈ 2 టాపిక్స్ మీద మనం ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ 5th chapter. అండ్ నెక్స్ట్ సీ అవర్ 6th chapter, దట్ ఈస్ corrosion. సో వాట్ ఈస్ meant by corrosion? So the corrosion that we will know is rusting of an iron. మనకు తెలిసిన corrosion only rusting of an iron, but every metal can undergo corrosion in the periodic table. So periodic table లో ప్రతి మెటల్ కూడా కరోజన్ అవుతుంది. ఓకే, సో కరోజన్ మీన్స్ destroying, slowly decaying and finally disintegration of a metal. ఫస్ట్ కొంచెం పాడవుతుంది, తర్వాత ఇంకొంచెం ఎక్కువ పాడైపోయి ఫైనల్గా టోటల్ మెటల్ అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, నాశనం అయిపోతుంది. ఆ ప్రాసెస్ని కరోజన్ అంటారు. సో కరోజన్కి మీన్స్ how corrosion takes place and what are the different factors that affecting the corrosion. కరోజన్ జరగడానికి కారణాలు ఏంటి, ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కరోజన్ కి రేట్ ఆఫ్ కరోజన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, ఆ టాపిక్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం కరోజన్ ఎందుకు జరుగుతుంది, ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కరోజన్కి హెల్ప్ అవుతాయి అనేది, దాంతోపాటు హౌ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద కరోజన్. సో మనం కరోజన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి. కంప్లీట్గా అయితే కరోజన్ జరగకుండా చేయలేము. సో ఒక మెటల్కి మనం పెయింటింగ్ చేస్తే కొంత పీరియడ్ ఎక్కువ వర్క్ చేసింది, కానీ అలాగే అసలు కరోజన్ అవ్వకుండా ఉండదు. కాబట్టి కొంచెం లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ మెటల్ ఇంక్రీజెస్ బై కరోజన్ ప్రొటెక్టింగ్ మెథడ్స్.
ఓకే, సో ఎన్ని కరోజన్ ప్రొటెక్టింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ కొంచెం మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం అంతే తప్ప కంప్లీట్గా కరోజన్ అయితే మనం ప్రివెంట్ చేయలేము. ఓకే, సో కరోజన్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది కరోజన్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ వి విల్ ప్రొటెక్ట్ ద మెటల్ ఫ్రమ్ కరోజన్. ఓకే, సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనకి కరోజన్లో వస్తాయి. నౌ లెట్ us move on to 7th chapter. So 7th chapter is water treatment. So 7th chapter is water treatment. So water treatment means first దీంట్లో how many types of water, ఎన్ని రకాల వాటర్ ఉంది అనేది నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ వాటర్ అండ్ హార్డ్ వాటర్. సో సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ వాటర్ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అరే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఆర్ దేర్, అది కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. అండ్ దాంతోపాటు హౌ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ హార్డ్ వాటర్ ఇంటూ సాఫ్ట్ వాటర్. సో హార్డ్ వాటర్ నుంచి సాఫ్ట్ వాటర్గా మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం 7th చాప్టర్లో. ఓకే, సో వీటన్నిటితో పాటు సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ హార్డ్ వాటర్, హార్డ్ వాటర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఆ టాపిక్తో పాటు వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాలిటీస్, గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, మనం మంచినీళ్ళు తాగడానికి ఉండే క్వాలిటీస్ ఏంటి. సో వీటన్నిటితో పాటు ఆస్మోసిస్ అండ్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, ఆస్మోసిస్తో పాటు రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనే టాపిక్స్ అండ్ వాటి ఇంపార్టెన్స్ మీన్స్ అవి ఎక్కడెక్కడ మనం అప్లై చేస్తాం, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్ అండ్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్. సో ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ and this carries 11 marks and 6th chapter carries 8 marks. Only one 8 marks question is from 6th chapter. 7th chapter lonchi 11 marks, that is one 8 marks question and one 3 marks question. Okay, so this is about 7th chapter. Now let's move on to 8th chapter. Okay, 8th chapter is polymers or polymer technology. So 8th chapter is polymers and this also carries 11 marks, means the weightage of 8th chapter is 11 marks. Okay, one 8 and one 3 marks question. So this chapter involves, so what are polymers and types of polymerization. So polymerization means a polymer formation is nothing but polymerization. So how many types of polymerizations with examples. So types of polymerization with examples ఉంటాయి ఇందులో. And explain about plastics means the types of plastics, advantages of plastics and disadvantages of plastics. Okay, along with that some of the plastics preparation and uses of some examples of plastics. So plastics లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ దాంతోపాటు డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ దీంతో పాటు సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్, వాటి ప్రిపరేషన్ అండ్ యూజెస్, ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అండ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు, అది ప్లాస్టిక్స్ గురించి. అండ్ దాంతోపాటు ఫైనల్లీ రబ్బర్స్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రబ్బర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, న్యాచురల్ రబ్బర్ అండ్ సింథటిక్ రబ్బర్. సో హౌ వీ కెన్ ప్రిపేర్ న్యాచురల్ రబ్బర్ అండ్ వాట్ అబౌట్ సింథటిక్ రబ్బర్, అసలు న్యాచురల్ రబ్బర్ ఎలా వస్తుంది అండ్ సింథటిక్ రబ్బర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సింథటిక్ రబ్బర్ మీన్స్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ సమ్ సింథటిక్ రబ్బర్స్. సో అది పాలిమర్స్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్, 10 marks question is from 8th chapter or 5th chapter. Okay, so one 10 marks question వస్తుంది as per c-20 syllabus. ఆ 10 marks question కూడా either from 5th chapter or from 8th chapter. సో కాబట్టి ఈ రెండు చాప్టర్స్ చదువుకుంటే we can attempt 10 marks questions, only one 10 marks question. Okay, and our 9th chapter is fuels. So fuels carries only 3 marks.
ఫ్యూయల్స్ నుంచి 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఏంటి ఫ్యూయల్స్లో టాపిక్స్ అంటే, సో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఫ్యూయల్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్, అసలు ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటి అండ్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుని, దాంతోపాటు గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఆర్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూయల్. సో ఒక మంచి ఫ్యూయల్ అని చెప్పడానికి ఉండే క్వాలిటీస్ ఏంటి ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అది నేర్చుకుంటాం. అండ్ దాంతోపాటు సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ యూజెస్, మీన్స్ కాంపోజిషన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ సమ్ గ్యాషియస్ ఫ్యూయల్స్. కొన్ని గ్యాషియస్ ఫ్యూయల్స్ ప్రిపరేషన్, వాటి యూజెస్ గురించి ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అండ్ let us move on to 10th chapter. So our 10th chapter is chemistry in everyday life. Chemistry in everyday life. సో ప్రతిరోజు మనం యూజ్ చేసే కొన్ని థింగ్స్లో డెఫినెట్గా కెమికల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కాదు. మ్యాక్సిమం ద థింగ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ కెమికల్స్ నవ్యడేస్. సో ఓల్డెన్ డేస్లో అయితే న్యాచురల్ రెమెడీస్, న్యాచురల్ థింగ్స్నే యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ నవ్యడేస్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ మస్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ ద కెమికల్స్. అంటే డైరెక్ట్గా కెమికల్స్ తీసుకోవడం కాదు, కొన్ని కెమికల్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం. అందులో కొన్నిటి కాంపోజిషన్, అంటే అందులో ఉన్న కాంపోజిషన్ అండ్ అవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెనిగర్, సాఫ్ట్ డ్రింక్, చార్కోల్, ఇన్సెక్ట్ ప్రొపల్లెంట్స్ ఎక్సెట్రా. సో వెనిగర్ వాడతాం డైలీ మనం రెగ్యులర్గా, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగుతూ ఉంటాము, పెప్సీ, కోక్ ఇట్లాంటివి. తర్వాత చార్కోల్ యూజ్డ్ ఇన్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ అండ్ ఫేస్ క్రీమ్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ వీటన్నిటితో పాటు ఇన్సెక్ట్ ప్రొపల్లెంట్స్, ఇన్సెక్ట్ కిల్లింగ్ ఏజెంట్స్కి కొన్ని స్ప్రేస్ వాడతాం కదా. సో ఇలాంటివి వాటిలో ఉండే కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఏంటి, అవి ఇంకా ఎందుకు వాడతామనేది ఈ చాప్టర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇందులో 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ our last chapter is 11th chapter, environmental studies. So environmental studies is our last chapter. So environmental studies అంటే మొత్తం all about environment. So important terms in environmental studies. ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ నేర్చుకోవాలి. సో వాటితో పాటు అంటే బయోటిక్ కాంపనెంట్స్ అని, అబయోటిక్ కాంపనెంట్స్ అని, పొల్యూటెంట్, కంటామినెంట్, సింక్, రిసెప్టార్, సిఓ, బిఓడి, ఇలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ మనం ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం. అండ్ వాటితో పాటు వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ పొల్యూషన్స్ లైక్ వాటర్ పొల్యూషన్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి, వాటర్ పొల్యూషన్ గురించి కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ అండ్ హౌ వీ కెన్ ప్రివెంట్ పొల్యూషన్స్ అని నేర్చుకుంటాం. సో వీటితో పాటు బయోడైవర్సిటీ, అలాగే ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్, వాటి వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఆ బయోడైవర్సిటీ మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, అండ్ ఇప్పుడు ఉందా లేకపోతే అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిందా, ఇలాంటి టాపిక్స్ గురించి మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో నేర్చుకుంటాం. సో వీటితో పాటు సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అండ్ యాసిడ్ రైన్స్. సో ఈ టాపిక్స్ అన్నింటి గురించి మనం 11th చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం. సో దిస్ క్యారీస్ 14 మార్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 1 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, సో 3 + 3 + 8. సో టోటల్గా అవర్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్ విత్ 110 అలాంగ్ విత్ చాయిస్. సో చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ డిప్లొమా c-20 సిలబస్ బేస్ చేసుకొని మొత్తం 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక 10 ఇస్తారు, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక 5 ఇస్తారు. అంటే 3 × 10 30, సో 8 × 5 40 అండ్ 1 × 10 × 1 = 10. సో టోటల్ 80 మార్క్స్ విత్ ఇంటర్నల్ చాయిస్. అంటే 110 మార్క్స్ పేపర్ ఇస్తే రైట్ ఫర్ 80 మార్క్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ టోటల్ డిప్లొమా కెమిస్ట్రీ సిలబస్. ఓకే, సో ఈ రోజు నుంచి నేను ఎవ్రీడే ఒక కెమిస్ట్రీ సిలబస్కి సంబంధించి చాప్టర్ వైజ్గా అండ్ టాపిక్ వైజ్గా ఎవ్రీడే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే.